If you look into the prevalence of diabetes in Kerala, 35% of the adult population are diabetic and 15% are pre-diabetic. So that makes a total of almost 50%. But the screening for diabetic retinopathy was not that popular, and that led to more severe complications in the eye, and irreversible blindness due to diabetic retinopathy was rising in Kerala. It was at that time that we realized that we need a screening program for diabetic retinopathy in Kerala, and that is how we came to the Nayanamritam project. The Nayanamritam project was a research collaboration between the Government of Kerala and the UK. Started off as a pilot project to implement diabetic retinopathy screening programs in all the family health centers in Trivandrum district. ഇപ്പോൾ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് കരുതിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. Diabetes not only causes blindness, okay, it is also the most common cause for dialysis, for renal failure, for amputation, and even a very common cause of death due to cardiovascular disease. NCD സ്റ്റേറ്റിനും ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും വലിയ ബേർഡനായിട്ട് മാറുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഔട്ട് ഓഫ് പോക്കറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ കൂടും. ചികിത്സാ ചെലവ് കൂടുമ്പോൾ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വലിയ ഇടിച്ചിലുണ്ടാകും, താഴ്ചയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൊണ്ട് തന്നെ NCD കൺട്രോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം. If you don't detect diabetic retinopathy at a much earlier stage where treatment can be offered, people will move to irreversible blindness. We were searching for a new device which we can use at the primary care level. And at that time, Dr. Shobha Shivaprasad, she told that there is a handheld non-magnetic camera which is developed within India, and we can make use of that machine once if we negotiate with the Remidio company. And it is for the first time that a doctor in a primary care setup was able to see the fundus, he was able to see the macula, he was able to detect diabetic retinopathy. So the confidence of the doctor in the primary care setup was also boosted. And the confidence of the staff nurse who actually took the photograph and who sent that picture for diagnosis, their skill also developed. So in a way, the Nayanamritam project actually helped the health system in bringing up a futuristic mode of treatment. When we did the pilot project in Trivandrum district, we did not have the AI facility, and we found that educating the patients about going to hospital after a few days was much more challenging. But when AI was integrated and they had the time, the nurses could immediately inform the patients of their risk. The patients took it more seriously and therefore went to the hospital more regularly. We cannot send all the images to the expert because that will overburden their duties. And Remidio has actually offered offline artificial intelligence to solve this problem. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ആധുനിക ലോകത്ത് ആധുനിക സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്യൂസ് പലതും പുതുതാണ്, പുതിയ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് പോലുള്ള സിനോസിസ് ഒക്കെ വരുന്നു. ഡാറ്റ കളക്ഷൻ, കോണ്ടാക്ട് ട്രേസിങ്, അങ്ങനെ ദൈനംദിനമായിട്ടുള്ള ഡേ ടു ഡേ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതെല്ലാം നടക്കണമെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തുടക്കത്തിൽ ഒരു നല്ല സാമ്പത്തിക ബാധ്യത വരും. പക്ഷേ ആ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഇൻ ലോങ് ടേംസ് അത് നല്ല ബെനിഫിറ്റായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുക. വളരെ എളുപ്പമാകും. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻറ്റൻഷൻ വേണം. ആ പ്രോജക്റ്റ് അംഗീകരിച്ച് ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലേക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റ് നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഡേ ടു ഡേ പ്ലാൻ വേണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. So Remidio has done a few things. So firstly, it helped in the installation of the devices in each of the FHC.
Then it did local training of the nurses there and the doctors. Then we had general all FHC staff coming together and having a mass training, and Remidio was there again to train them. Remidio has helped with improving patient awareness of this complication. So they're working with several NGOs and the government of Kerala to initiate such programs around Kerala. I think not only Kerala, in many states in India, so that this complication is made fully aware to the public. The service that Remidio has provided us throughout these years was excellent. We could speak to any person from top to bottom at any point of time, and if we had any queries, any issues, the solution was done then and there, immediately, without any time delay. Yeah, it will be amazing if Remidio can provide a holistic eye package to a patient, right? If they have retinal screening and AI for retinopathy as well as for glaucoma, that's a big step forward. On top of that, if they also have a slit photography for cataract and have a refractive error corrected, I mean, you've solved the 4 most common cause of visual impairment in people with diabetes, right? Or not only with diabetes, with everybody. So it's a big step forward.